Ok. Muy buenas tardes, bienvenido a este simposio. Hoy vamos a continuar con nuestras conferencias ya para concluir el trabajo de esta semana. Ha sido un simposio productivo, hemos visto diferentes tecnologías y aplicaciones de las ciencias ómicas. Para comenzar, hoy vamos a tener en un primer momento la presentación del licenciado Víctor Calderón. Víctor viene de Tiotech Biotech, que es una startup que está comenzando su trabajo aquí en República Dominicana y quiere hablar un poco sobre los retos y desafíos de las ciencias ómicas aplicadas a la investigación clínica, a la investigación tanto clínica como ambiental. Bienvenido, Víctor, cuando quiera. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, ¿Y se puede ver la presentación? Ya está en modo presentación, déjame ver. Ahí, ahora sí está en modo presentación. excelente. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Calderón y vengo de parte del Laboratorio de Biotecnología Tiote Biotech, con la presentación Aplicaciones en la Investigación Clínica de parte de las Ciencias Ómicas. A partir de este nuevo desafío de introducir las ciencias ómicas a la República Dominicana, hemos estado buscando la manera de poder repartir esas herramientas a todos los investigadores, ya sea de la parte de ambiental, clínica, fitopatología, por ejemplo, alrededor del país, de forma que tengamos acceso a esas tecnologías cuando previamente no lo conseguíamos de manera local. Una breve introducción sobre la razón por la cual surgió esta empresa es debido a que durante nuestros años de carrera académica en la licenciatura, se nos complicaba poder llevar a cabo experimentos de biología molecular como secuenciación. Y entonces, debido a esto, debido a esta falta, surge la compañía brindando esos servicios directamente. Un breve resumen de la presentación. Estaremos hablando un poco sobre la descripción básica de lo que serían estas ciencias ómicas que se están tratando. Le hablaré un poco de la empresa, cómo va surgiendo y funcionando. Luego comenzaremos con las aplicaciones en genómica, transcriptómica y metagenómica y unas informaciones generales al final de la presentación para que estén en contacto en caso de que requieran ese tipo de intervenciones. En primer lugar, vamos a describir un poco cada una de las áreas de servicio que estamos ofreciendo. En primer lugar, hablamos de genómica, ya sea estructural, funcional, evolutiva, y fundamentalmente haciendo estudios sobre la composición genómica en individuos, ya sea pacientes, ya sea plantas, ya sea bacterias o virus. En caso de los organismos multicelulares, ya podemos hablar de líneas germinales somáticos, de los cuales también podemos hacer la identificación. Esto es sumamente útil, por ejemplo, al momento de tratar mutaciones somáticas. Estas son mutaciones que surgen en células ya bien diferenciadas, por ejemplo, que pueden ser el origen, vamos a decir, o la causa de la duración extendida, por ejemplo, de alguna patología como un cáncer, algo por el estilo. Se utiliza mucho en esta región, en patología, para estudiar el comportamiento de diferentes tejidos de esta manera. También hablaremos un poco de transcriptómica, que sería cuantificación de los transcritos producidos por una célula o una población de ellas, que nos permite entender el comportamiento de la interacción entre diferentes entidades, como por ejemplo un huésped y un patógeno que lo está infectando, y este tipo de interacciones. Medidas a través del comportamiento de la célula, cómo responde a estos estímulos a partir de la lectura del transcriptoma, que serían esos transcritos que se convertirían en proteínas eventualmente, algunos, que le permiten reaccionar a esta interacción. También hablamos de metagenoma, de un ambiente. Ambiente no es solamente, por ejemplo, algún tipo de cuenca acuática, por ejemplo, algún tipo de bosque. También se refiere a tejidos, por ejemplo, hablamos del microbioma, vamos a decir, de un gastrointestinal. Y esto se considera un ambiente y se considera parte del foco de estudio de la metagenómica.
Entonces, ¿quiénes somos? El tío de Biotech, como ya mencioné, es un grupo de especialistas en biología molecular que tiene entrenamiento tanto académico como industrial. Es decir, que también nos especializamos en crear soluciones a nivel industrial, de forma que tengan, por ejemplo, algún tipo de monitoreo molecular de sus productos y mayormente también académico para el enfoque de ayuda a la investigación. Nuestro objetivo es buscar las soluciones moleculares que más les convenga a los investigadores, también a los médicos investigadores o clientes del área, por ejemplo, industrial, que requieran servicios de investigación o servicios de secuenciación. Nosotros trabajamos directamente con varias compañías, las cuales nos están constantemente proveyendo nuevas y novedosas tecnologías, como por ejemplo the Beijing Genome Institute, Oxford Nanopore Technologies, Porque es usted que está pidiendo. disculpen, bueno, y de forma que también tenemos la capacidad de expandir en caso de que los investigadores requieran algún tipo de necesidad nueva. Hablaremos un poco de las aplicaciones en genómica. Fundamentalmente, para secuenciación, estamos hablando de la identificación y caracterización de diferentes organismos a partir de su material genético. Este servicio de secuenciación lo llevamos a cabo con las especificaciones y recomendaciones de ambos, el investigador y nosotros como equipo de asesores. En caso de que requieran, por ejemplo, tener algún gen específico o requieran, por ejemplo, tener regiones cromosómicas específicas, nosotros podemos hacer el diseño, por ejemplo, del experimento de primers, el experimento de amplificación en caso de que sea de esa manera, o de enriquecimiento para luego poder hacer la librería y secuenciar. De esta forma, aportamos a que los investigadores de la República Dominicana tengan capacidad de secuenciar directamente los genomas localmente aquí en la República Dominicana sin tener que depender de agencias externas que puedan demorar un tiempo quizá muy amplio o no tienen la capacidad de darle esa atención al detalle o especialización del servicio directamente que se le esté dando. También estamos trabajando, por ejemplo, un proyecto ahora de fibrosis quística, que es una patología que afecta mucho aquí en Dominicana, incluso tiene una prevalencia mucho mayor a otras partes del mundo, y esto es algo, a pesar de ser problemático, porque es una patología muy fuerte, es desde el punto de vista de investigación algo que debería tomarse en cuenta y estamos trabajando en eso. Algo importante que nos permite nuestra tecnología de investigación, por ejemplo, es que podemos hacer detecciones incluso sabiendo que hay pseudogenes, como son los que presenta el gen CFTR, que también pudieran dar algunos falsos resultados. Nuestra tecnología nos permite tener secuenciación de gran gama, es decir, de alta cantidad de lecturas y de alto número de núcleos por lectura, que permite diferenciar actualmente en implementación para dar una ayuda a un servicio de investigación aquí en Dominicana directamente. Evidentemente, ese tipo de secuenciación nos va a permitir también tener un impacto positivo dentro del pronóstico del paciente, debido a que estas mutaciones, una vez encontradas, pueden permitir algún tipo de tratamiento diferencial, depende de la gravedad de la enfermedad. Y al detectarla de manera temprana, tienen una mayor capacidad de respuesta de parte del médico al paciente. En la parte clínica estamos conversando de esta manera. Igualmente, no se retiene solamente la parte clínica. Recuerden que también en caso de que requieran algún tipo de investigación, por ejemplo, agropecuaria, podemos trabajar las regiones genómicas que necesiten para poder hacer ese mismo análisis de secuenciación y luego de caracterización de esa secuencia obtenida. En el área de transcriptómica estaremos trabajando las librerías igualmente, depende de cómo los investigadores las requieran. Si son librerías, por ejemplo, de ARN doble, solamente un solo individuo, no hay interacciones, por ejemplo, las diferentes librerías a partir de los diferentes estímulos que se le ejerza a la muestra también. Y todo esto a partir de los requerimientos del investigador siempre. Una vez preparadas las librerías, secuenciado y luego todo el procesamiento bioinformático, tenemos la capacidad de emitir resultados, como por ejemplo la expresión diferencial de diferentes genes que se estén trabajando.
Aquí podemos, por ejemplo, observar cómo este resultado, para que tengan una idea de cómo funcionaría, tenemos una serie de cultivos celulares. A esos cultivos celulares se le aplica algún tipo de tratamiento, en este caso es un fármaco, y luego medimos cuáles genes tienen expresión diferencial, es decir, la cantidad de transcritos cambia por cada uno de esos individuos, y podemos observarlo, graficarlo y reportarlo como los análisis de la investigación que estuvieran llevando a cabo. Y no solamente hablamos de un fármaco y una línea celular, por ejemplo, también podemos hablar de la interacción entre un patógeno y un huésped, donde en el sector, por ejemplo, en fitopatología tenemos diferentes fitopatógenos que están atacando nuestros cultivos y podemos identificar directamente, a partir de lo que requiera el investigador, cuáles son esos genes que están interactuando durante la infección para ver si tenemos algún tipo de obtener, como parte de la investigación, algún tipo de objetivo terapéutico para este tipo de interacciones entre planta y algún agente infeccioso. El servicio está disponible igualmente. También tenemos las aplicaciones en metagenómica. En estas aplicaciones, por ejemplo, en la parte clínica se trabaja mucho lo que es el microbioma, específicamente gastrointestinal, de forma que se pueda conocer directamente cada una de las bacterias que se encuentran dentro, que forman parte de ese microbioma, que son captables por secuenciación. Recuerden que esta técnica utiliza directamente ADN del medio en el cual se está trabajando, es libre de cultivos, lo que indicaría un menor sesgo al momento de detectar diferentes patógenos, porque no estamos tomando en cuenta el factor de crecimiento que haría falta para un medio específico. Con metagenómica podemos encontrar una buena proporción del medio ambiente que se está mostrando, y estas diferentes individuos, estas bacterias mayormente, también al que se pueden encontrar, estos virus también se pueden conocer a nivel genómico, y nos permitiría entonces, a partir de esto, saber si, por ejemplo, tienen resistencia a antibióticos esos pacientes o esos intestinos del paciente, o diferentes métodos de muestreo que pudieran afectar eventualmente un tratamiento con antibióticos. De esta manera estamos apoyando al sector clínico con las infecciones resistentes, y tenemos varias publicaciones ya tomando en cuenta estos agentes emergentes de infección, que son las bacterias multiresistentes aquí en Dominicana. Esas son las tres grandes vertientes que estamos trabajando actualmente en cuanto a genómica, transcriptómica y metagenómica. También estamos incursionando en la epigenómica, donde podemos detectar directamente las alteraciones ya epigenéticas dentro de cada uno de esos genes. Por ejemplo, en caso de metilaciones a nivel de ADN directamente, lo que nos permite poder encontrar si hay algún tipo de razón por la cual haya una expresión diferencial o alguna inactivación, por ejemplo, de una genética. Estamos disponibles para hacer experimentos de ese tipo, de forma que podamos identificar con nuestra tecnología esas regiones que están actualmente metiladas. Trabajamos con secuenciación por bisulfito, al igual que trabajamos directamente con el ADN que se extrae, debido a que nuestra tecnología permite detectar esta metilación sin necesidad de hacer una transformación por bisulfito. Entonces, tiene una menor cantidad de sesgo debido a que no estamos teniendo esa segunda transformación, y nos permite detectarlo con mucha más reproducibilidad, lo que es sumamente importante al momento de ejercer o diseñar un experimento científico. Nos enorgullece mucho saber que somos el primer laboratorio de secuenciación en la República Dominicana, lo que implicaría que los servicios de investigación ya son posibles para aquellos investigadores que los requieran y que no tengan que incursionarse en diferentes metodologías que posiblemente no les convengan para su investigación, o que no sean realmente la forma en la cual quisieran llevar su investigación.
Estamos apoyando investigaciones de todas partes del país. Actualmente contamos con el apoyo de varios asesores, de forma que ellos puedan también ayudar a los investigadores directamente con estos experimentos moleculares para sacar el mayor provecho posible a los experimentos que están llevando a cabo, de forma que tengan experimentos y tengan resultados de mayor calidad, y también tengan la forma de poder tener cantidad suficiente de robustez en su investigación para publicaciones en alto rango, que es lo que estamos nosotros apuntando siempre. Aparte de eso, como formamos parte de un equipo de bioinformáticos también, nosotros ofrecemos directamente toda la parte de análisis bioinformático. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un genoma, directamente con esas herramientas bioinformáticas, podemos hacer el ensamblaje del genoma. Si quieren después crear un genoma nuevo, una especie, por ejemplo, que no está muy bien muestrada a nivel mundial y está aquí en Dominicana, podemos trabajar esa parte. Y también le hacemos el ensamblaje de genoma, por ejemplo, y también le haríamos la identificación de variantes. En caso de que ya se conoce el genoma, directamente podemos conocer cuáles son esas variantes que identificarían diferencialmente cada una de estas especies secuenciándose, o en caso de condiciones a nivel de secuenciación. También hacemos el análisis directamente de expresión diferencial, como previamente mencionamos, no solamente a nivel clínico, también, por ejemplo, a nivel microbiológico también se puede llevar a cabo, ya para investigaciones completamente académicas. Y también podemos trabajarlo para el sector agropecuario o veterinario en caso de que requieran o tengan ideas de investigación que pudiera beneficiarse de esta herramienta, de esta técnica. Igualmente, quedo a su disposición en caso de que requieran alguna información adicional. Y le agradezco mucho el tiempo y espero que tengan una feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias, Víctor. Si hay alguna pregunta para Víctor. Graciela. Bueno, saludos. Qué bueno, Víctor, que ya hay una compañía en nuestro país en la que, porque como tú dices, ha sido difícil muchas veces también el transporte de las muestras y todo eso. Ahora, mi pregunta es con referencia a secuenciación ARN. Fíjate, en el caso de los clientes, ¿verdad? Uno no iría con, por ejemplo, el ADN o el ARN, porque realmente es un reto prácticamente en República Dominicana tú obtener suficiente cantidad estable como el ARN. ¿Cómo ustedes se involucrarían con el cliente? ¿Ustedes estarían participando, por ejemplo, en el muestreo? Pues tú sabes que en el muestreo tú vas a necesitar ciertas cantidades de réplica. O sea, que ustedes se iniciarían desde el principio hasta el final. Y no sé si tú puedes hablar ahora sobre costos, pero quizás ustedes pueden ayudar personas investigadores que vayan a hacer propuestas, ustedes pueden ayudar en esa parte. Muchas gracias, Graciela. Sí, nosotros comprendemos, por ejemplo, que desde un principio, desde el muestreo, se le puede complicar a un investigador llevar a cabo una investigación desde ese momento. Y debido a eso, estamos preparados y tenemos los equipos incluso y el equipo no solamente me refiero al personal, sino también la infraestructura y también el equipamiento en sí, para llevar a cabo investigaciones en campo. Es decir, por ejemplo, una de las, bueno, usted que es del área de vegetal, mayormente, de fitopatología, una de las incomodidades más grandes al momento de hacer un muestreo, por ejemplo, a ese nivel, ya por ejemplo en campo profundo o algo por el estilo, es el transporte de las muestras al laboratorio. Lo ideal también para su conservación.
y luego de eso el procesamiento para obtener los ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, más adelante para llegar a secuenciación. Sabemos que no existe, porque lo experimentamos nosotros, sabemos que no existe una infraestructura lo suficientemente robusta a nivel nacional para poder llevar a cabo con consistencia esos experimentos. O sea, una extracción de ADN, por ejemplo, conocemos que es posible que se complique hacerlo con el equipamiento y con los equipos necesarios, al igual que directamente el diseño de muestreo, por ejemplo. Para eso nosotros también ofrecemos servicios. En caso de que quiera hacer la extracción con nosotros, también la podemos llevar a cabo. Tenemos equipos automatizados de extracción, tenemos personal técnico que está especializado en eso, tanto en el área vegetal, que tiene una extracción un poquito más complicada, por ejemplo, que el área bacteriológica o que el área clínica. Y nosotros nos encargaríamos de darle apoyo en lo que le haría falta para la investigación. Acompañamos desde el principio al investigador, por ejemplo, cuando va a lanzar algún tipo de propuesta, si requiere tener un conocimiento más profundo o agregarle también a su conocimiento. ¡Y tú! ¿Qué haces en el coche? Interesante. También agregarle investigación ¿Qué molecular. estabas chingando con la parienta, cabrón? Compartieron el link, parece. Si quieren hacer algo de comportamiento molecular, podemos tratarlo directamente junto con el investigador. Es decir, ya pueden ofrecer los resultados directamente con su propuesta, de forma que nosotros nos encargaríamos de llevar a cabo los experimentos y ustedes entregarían los análisis llevados a cabo por ustedes mismos, luego del procesamiento bioinformático. Sí, entonces tú dices que ustedes, porque fíjate, uno de los problemas con estas compañías es que ellos te mandan lo que es raw data, la data, entonces tú tienes que comenzar a buscar pipeline, todo eso. Si uno no sabe, como estoy yo ahora mismo, mi Siempre le pregunta doy es, duro y nunca se me quita. ustedes podrían, ¿me escuchan? Por ejemplo, si yo tengo una ¡La pongo en que he obtenido de un resultado de Illumina. Disculpen, estamos Un teniendo paquete. problemas. Están intentando boicotear. Hay personas entrando que están intentando boicotear la conferencia. Entonces, por eso es que No le está- estoy haciendo caso. No, te No, yo le preocupes. estoy sacando inmediatamente. Ah, sí, sí, no hay problema. No, esto es muy normal. Por ejemplo, Marcos, usted. discúlpeme, Graciela, si puedes ir, Marcos Braga, puede ir compartiendo su tela. Okay. Bueno, Víctor, podemos, si usted me envía su correo, páseselo a Aidian para yo seguir comunicándome con usted. Sí, claro que sí, Graciela. Un placer. Y sí, yo comprendo el hecho de que le envíen la data cruda. También podemos trabajar la parte de informática, que es algo en lo que yo, por ejemplo, me estoy especializando. Así que sería un placer para mí. Muchísimas ¡Fils gracias. de puta! Ay, estos hackers. ¿Pero por qué es que hacen eso? No sé, parece que alguien compartió el link. Se están dedicando a entrar. No tienen nada que hacer. Muchísimas gracias, Víctor, por tu participación. Ahora vamos a recibir al doctor Marcos Braga. Él viene con la conferencia Practical Application of Computational Intelligence Research in Everyday Life. Un poco del doctor Braga. El doctor Braga es doctor en genética y biología molecular por la Universidad Federal de Pará. Tiene maestría en ingeniería eléctrica y computación aplicada con énfasis en inteligencia computacional y un posgrado en ciencias de la computación del Instituto de Ciencias Exactas de también la Universidad de Pará. El doctor Braga también forma parte de la red de ciencias ómicas del Brasil y actualmente es profesor de la Universidad Rural del Amazonas o la UFRA en el estado de Pará. Bienvenido. Escúcheme atentamente, les he hackeado. Tengo todas sus cuentas. Tengo todas. Ay, no, hombre. Esta gente. Sigue.
Disculpen, Marcus, doctor Braga, sea bienvenido. Y disculpen los inconvenientes, jóvenes. Estamos viendo qué podemos hacer desde acá. Olá. Hi, everybody. Saludo. Saludos. Gracias. So, a moment, please. Okay. Okay. Can you see the slide, the image? The Yes. Thank you, Dr. Edjan. Thank you all. It's a pleasure and a honor for me to be here in the 16th International Congress of Scientific Research. Yo saludo everybody in República Dominicana. Here from Brazil, I'm talking from Belém do Pará, no estado do Pará, in Pará State. And in this moment, I will, just a moment. I will start my presentation. I will talk about the practical applications of computational intelligence research in everyday life. I talk about the general scenario of intelligence, computational intelligence, or artificial intelligence in modern days, and some applications that we use in our days. And I will present you também some of our researches here in Brazil that apply intelligence, artificial intelligence in applications such as public health and agricultural sciences as well. So I'll start the presentation. Okay, I'll start talking about a little bit about artificial intelligence. So I will put some basics, some fundamentals on the artificial intelligence first, and I will show you some definitions, some concepts from some important authors in this area. Artificial intelligence, or AI, is the study of mental faculties through the use of computational models. This is one definition. A remarkable author and one of the fathers of AI, Marvin Minsky, said that AI is the science that allows machines to do things that would require intelligence if made by man. Richard Knight said that AI is the area of computer science oriented to the understanding, construction, and validation of intelligent systems. In other words, intelligent systems are those that exhibit in some way features or characteristics associated with intelligence. Two of the more important authors in AI, Stuart Russell and Peter Norvig, said about the intelligent systems. They are systems that think like humans. They are systems that act like humans, systems that think rationally, and systems that act rationally. At least but not least, Luger and Stubblefield said that AI can be defined as the branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. And we will pick this definition for us for now.
the automation of an intelligent behavior. And I like so much of this picture that shows a little intelligent actor doing some intelligent tasks inside the box, right? Giving to the box a machine an intelligent behavior. Well, the born, we can say that the born of the artificial intelligence was back in the 50s, particularly in 1956 on the Dartmouth seminar. Some remarkable researchers at that time were discussing about automation of process and machines to behave such as humans. And among these names, we had John McCarthy, Oliver Selfridge, Marvin Minsky, Trenchard Moore, and others. For the first time, artificial intelligence was coined as a word and as a field of science in that seminar in New Hampshire, United Kingdom, in the Dartmouth College. But we know now that AI is not a unique and isolated field. In opposite of this, AI is an interdisciplinary field. We have many other fields of science involved to forge the AI. Computer science, we have mathematics, we have sociology, we have philosophy, we have psychology, we have biology, and other areas. I brought this diagram that we call this the AI technology landscape. It shows how AI today, in our days, in modern days, represents a phenomenal field of study and research and application. We have a lot of areas with a lot of methodologies and a lot of subsets and subfields being done, being applied, and being and making difference in our day today. For example, we have neuromorphic computing, cognitive cybersecurity, robotic personal assistance, autonomous surgical robotics, next generation cloud robotics, thought-controlled gaming, real-time universal translation, virtual companions, autonomous system, machine learning, deep learning, artificial neural networks, pattern recognition, neural language processing, chatbots, real-time emotion analysis. Just for example, AI is in every part of our society. We have a lot of systems, since small systems to the large systems that implement and perform artificial intelligence in our everyday life. For example, in medical area, in arts and manufacturing and finance and drug manufacturing or drug discovery, and military, a lot of things has been done in military with AI. Research, a lot of things, marketing, transportation, logistics, entertainment. Anyway, our day, the modern day, is a market with the tag of AI. We are on we talk about the fourth revolution, industrial revolution, or the industry 4.0. The AI is maybe the core of this fourth revolution. Here
I brought a diagram that shows companies that are exclusively AI companies in the year of 2020. 4 segment here. You can show, we can see the rise of the AI in the enterprise segment. For example, engineering and IT companies, exclusively AI companies, consumer marketing, all of this, customer management, finance and operations, security risk, industrials and manufacturing, digital commerce, logistics and supply chain, healthcare, productivity, HR and recruiting, data science and machine learning, business intelligence, the BI, legal and compliance, B2B sales, business to business sales and marketing, service providers. All of those are AI exclusively companies in the year of 2020. Some of the largest companies that invested in higher AI talents in 2020. For example, Amazon has invested almost $250 million hiring people that have skills in the AI, artificial intelligence area. All the great big techs, Amazon, Google, Microsoft, NVIDIA, Facebook, Intel, whatever. So, but we have a lot of techniques, models, and approaches in artificial intelligence since the 50s until now. But I'd like to talk a little bit of what for me is the most important approach in the AI for our days, that we call it the machine learning approach. Machine learning is a subfield of artificial intelligence, and inside the machine learning field we have a subset called the deep learning approach. And for me, this is the more relevant approach in AI for our days. So we have the artificial intelligence that consists of programs with the ability to learn and reason like humans. Inside AI, we have machine learning, where we got algorithms with the ability to learn without being explicitly programmed to do that. And inside the machine learning, we have the deep learning area. It's a subset of machine learning in which artificial neural networks adapt and learn from a vast amounts of data. Here is the first timeline I bring to you. Since back on 50s, since our days now, the first years, the first decades from 50s to the 80s, we have the classical artificial intelligence approach. From the 80s to 2010, more or less, we have the machine learning era, the age of machine learning. We have here a span filtering, for example. But since 2010, we have a new era, a new age in the artificial intelligence, and we call this age as the deep learning age. And we talk about a little bit more. If we pick a little trend on Google Trends from 2010 to 2020, we can see the increasement. We can see the rise of the interest of people in general about deep learning and also data science here. Well, I will
talk a little bit really about machine learning. But before talk about machine learning itself, we'd like to know, or I'd like to know, what is learning? What learning is? Learning is any process, according to Herbert Simon, any process in which a system improves its own performance through experience, living experience, living its work, the system or the person can improve his performance. When it happens, we have learning. We have some kind of learning process. What about machine learning? Machine learning is a field of study. We have seen that is a field of computer science that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed to do that. Machine learning is an approach we call is a data-driven approach. They depends on data. They depends on a lot of data for the model to be trained, and this is one of these characteristics. Where can we see, or where machine learning is used in modern days? A lot of areas and applications, but I will show you some of them, very common applications. For example, in pattern recognition, facial expression identification. Not only facial identification, this is the Kim Jong-un person, no, but is he smiling? Is he crying? Is he angry? The facial expression identification we can do with machine learning systems. For example, handwritten or spoken words. This is a common data set called MNIST, and we use it to train machine learning systems. So machine learning can, from the data, learn what these objects are. I submit these images to my machine learning systems, and it learns what is a number 3, a number 1, a number 9, a number 0. And when I present to the system a non-trained data, it is able to classify it. This is a number 3, this is a number 5. Medical images, also in pattern recognition problem. In this past 14 months, when we are dealing and facing the pandemic of COVID-19, this was one area that have great attention. For example, many machine learning systems and deep learning systems were developed to help on diagnosis of COVID-19, for example. From images of the CT, chest CT or lung CT, computing tomography, CT scan. And for example, I will show you 2 of these systems published on the European Journal of Radiology. Deep learning analysis provides accurate COVID-19 diagnosis on chest computed tomography. Deep learning based in multi-view fusion model for screening 2019 novel coronavirus pneumonia, a multi-center study. This is one of applications. This is the main diagram of one of those articles. Pattern, not only pattern recognition, but now pattern generation. From some images, the machine learning systems are able to create other images. The creative process is involved here. For example, from these images above, those images below were created. From this one, the system created this one, and this one, and this one. And from all of them,
the system has created this one. For example, it's one area, and deep learning is rising in this area of generating new, creating and generating new contexts, new content. For example, transfer a painting style to an image. For example, I like to put some Van Gogh style on this image, and we have this other image as a result. Still in pattern generation, image or motion sequence. For example, it's very common in games and video games when you have a point of view at 360 degrees of view, but I have only this frontal image, and the system, the machine learning system, generated the other images, the image for the right, the image for the left, the image for the back, creating this impression of the 360 degrees point of view. Machine learning are used to for a area we call the anomaly detection. Anomaly detection, we use it to monitoring systems that on real-time systems. For example, we have here a diagram for a credit card system, but this system detects unusual credit card transactions. For example, I refill my car in a gas station now, and 5 minutes later, I refill a car in another gas station, and 5 minutes later, I will refill a car in another gas station. The system detects that this behavior is unusual and block the card, the credit card, and hold the flag. Still in this area of anomaly detection, machine learning is used to monitor and detect unusual patterns, signal patterns, or behaviors in signals of sensors. It is very common on industrial facilities, such as nuclear power plants. The monitoring of, for example, temperature, pressure, and the system monitor this signal from the sensors, and maybe at one time unusual anomalous signal is detected. So the system hold the flag, and the experts are called. Another area, another field that is very common to put machine learning systems, we call the forecasting area. A forecast is to predict something based on the data we have now and before. For example, here I have a time series forecasting problem. When I have a series of data of a certain phenomenon, and I want to predict this data in future, 20 hours ahead, or 7 days ahead, or 2 weeks ahead, or 1 month ahead. In this case, we have here a forecast of prices, rates, values, quotations of shares, of quotations of exchange. It's a predictor of economic or accountant indicators. Machine learning systems has been very useful and so many used in outbreaks, recent outbreaks such as Zika virus, such as SARS-CoV-1, MERS-CoV, used machine learning systems to
forecast, to project, to estimate the outbreak itself. In Brazil, we, in our research group, in our university, have monitoring the COVID-19 pandemic since its beginning in February of 2020. And we produce a bulletin with projections of the cases, deaths, and hospital beds occupants. So these bulletins using machine learning techniques are able to anticipate the scenario of pandemic on the states of Pará that are our state here. So we provide this bulletin for the authorities, the government, and they can anticipating the scenario, take care of the and face the pandemic in the appropriate way. For example, we have also a time series forecasting for example, electric demand of the load. The electrical power companies desire to know for a priori what is the consumption of the load of the electric power tomorrow, 24 hours ahead or 7 days ahead. So it's very common to use machine learning systems to this kind of time series forecasting application. Autonomous cars, autonomous choppers, autonomous drones, all of these use machine learning systems to its functions. And many other texts, such as spam filtering, digital recognition on checks, postal codes, recommendation systems such as in systems such as Netflix, Spotify, Amazon Prime, search engines such as Google, Baidu, Bing, Yahoo, space exploration, robotics, feature extraction, sentiment analysis in social networks. Anyway, a lot of. But I will talk about here about the subset of machine learning that interests and what is the main celebrity in the past 10 years in AI that we call machine learning subset called the deep learning. What is deep learning? Deep learning is a subset of machine learning concerned with algorithms inspired by the structure and function of the brain, called artificial neural networks. Deep learning is a new take on learning representations from data that puts an emphasis on learning successive layers of increasingly meaningful representations. I will show you some figures, some images that explain this a little better. One of the celebrities in the deep learning field, Yann LeCun, said some interesting things. He said, deep learning, DL, has enabled significant progress in computer perception, natural language understanding, and control. Supervised learning paradigms have been extremely successful for an increasingly large number of practical applications, such as medical images analysis, autonomous driving, virtual assistance, information filtering, ranking, search and retrieval, language translation, and many more. And today, DL systems are the core of search engines and social networks, all of them. DL is also used increasingly widely in the physical and the social sciences to analyze data in astrophysics, particle physics,
and biology, or to build phenomenological models of complex systems. Well, this other timeline show again the artificial intelligence area, the classical AI area. Since the 50s, the 50s with the Turing test, but pattern recognition, for example. In machine learning from the 80s to 2010, we have a lot of algorithms and techniques that became very popular, such as decision trees, random forests, support vector machines. In 2006, deep learning were mentioned for the first time. But since 2010, for nowadays, we have the age of deep learning with a lot of challenges and competitions that increased this. Well, this is a timeline, but I will not show you this line above. I'll show you the below row. From the 1999, some happenings that were important and market and tagged this importance of AI in the modern times. In 1999, Sony launched the Able, is a dog robot. And Roomba was launched in 2002. It was a personal assistant of cleaning. A Siri is the personal assistant launched by Apple to its iPhones, 2011. 2011 also IBM launched the Watson, the great AI Watson. In 2014, the Amazon, no, it was not Amazon, I'm not sure, but Eugene passed the Turing test. The Turing test, if you don't know, it's a test proposed for Alan Turing in the 50s, that it called also the imitation game. A machine tried to pass for a human being, and always the judges have to decide if the person they are talking to, if it is a machine or it is a person, a real person, a human person. And Eugene in 2014 passed for being human, but he's a chatbot. Also in 2014, Amazon launched the Alexa, and 2016 the Microsoft launched its chatbot Tarde. 2016 and 17, Google launched the AlphaGo to beat the Korean and the Chinese world champions in the game Go. The revolution of deep learning was sensed in those kind of competitions, such as ImageNet. ImageNet is the kind of World Cup of computer vision. If you here can see, in this axis, we have the top 5 error rate. 2010, we had, we are talking about classifying images. The error in 2000, the error rate in 2010 was about 25%. 2011 still close to 25%. For the first time in 2012, a deep learning system called CNN, convolutional neural networks, reached a little bit more than 15% of error. But in 2013, this error threw down to 10%. 2014, almost 5%. 2015,
the deep learning system reached the same era of the human, 5%. And in 2016, these systems with convolutional neural networks reached an error lower than the human error, lower than 5%. Also, not only in image detection and recognition, but also in speech recognition, the spoken words recognition. In 2015, the deep learning systems threw down the error for under 10%. For the text recognition, Google I/O in 2017, deep learning systems reached an error rate under the 5% to word error, text words recognition. Well, this is AlphaGo. It's a project from Google, the DeepMind project, that defeats Lee Sedol. It's a Korean #2 in the world in 2016. With this game that is called Go. Go is a game that is many times more complex than chess, for example. In 2017, AlphaGo defeats the #1. This guy is Qi Ji. He's a Chinese guy, and he was at the time the #1 in Go in the world. But AlphaGo defeats him in a pair of 3 games. Who are the pop stars of deep learning? These are the guys: Jeffrey Hinton from the University of Toronto and Google, Yan LeCun from New York University and Facebook, Andrew Ng, Stanford University and Baidu, Joshua Benju from the University of Montreal. These guys are the godfathers of deep learning, but not the godfathers such in an academic way. They are behind the largest big tech companies in the world: Facebook, Microsoft, Yahoo, Google, Twitter, Baidu, NVIDIA, IBM, and so on. Well, just going to the end, I'd like to show you very quickly the approach involved in deep learning. Deep learning is based on the artificial neural networks methodology or model. This approach emulates or simulates the functioning of a biological neuron. We have here the dendrites that are the input, that receive the input signals. This signal is processed in the neuron, and it goes to the output of the neuron that we call the axon terminals. So McCulloch and Pitts proposed an artificial neuron, and this is the diagram of one neuron that emulates this functioning. And here we have a artificial neural network, a set with lots of neurons forming a massive parallel processing network. Here on the left, we have the input layers. In green, we have the hidden layers. And on the right, in blue, we have the output layer. Deep learning systems improved the artificial neural networks with better algorithms, and they have better hardware to compute their programs. For example, we have this image. It's not a simple image. It's a little more complex image with many faces. And the layers of the neural network have functions. All of them have functions to extract features
from the image. For example, this layer, this one, is responsible to identify and extract the edges. This layer is responsible to do the task of detect eyes and noses. And this layer here detects the faces. In this way, a deep neural network consists of a hierarchy of layers where each layer transforms input data into more abstract representations, such as edges, noses, faces. The output layer combines these features to make predictions. Here we have another diagram. I have a complex image, and this layer is responsible to extract patterns of local contrasts. This one to detect and extract faces feature, and that one to extract the face itself. Deep learning performs complex tasks, such as to do a search in a search engine such as Google, Bing, Baidu. If I type it, I like images of man driving a bicycle carrying a dog, it brings me those images. Search for man sitting in a chair hugging a dog, it brings those images. Search for man walking with a dog on the road. It's not only a simple image, but it's a complex image. Deep learning can automatically restore color in black and white photos, for example, these ones. Deep learning can transfer painting style. I have also told about this style is transferred to this picture, for example. A little bit of the error rates of manuscript digital classification, for example, to MNIST data set. The human error reached about 2.5% of error doing this classification. Conventional machine learning systems could reach almost the same rate, but deep learning reached 0.23% of error. They can perform complex tasks such as scene labeling in a complex image. This image below have too many cars with car plates, restaurants and apartments and people and dogs, and deep learning is able to put label in each object. For example, inference from deep learned models I have an image with part of a face. The system can infer and generate the rest of the image, the rest of the face. Natural language processing, such as speech recognition, natural speech generation, machine translation, automatic translation, feeling analysis, such as Google Translate do. Automatic generation of subtitles in audio and video. For example, I have this image or this video, and it's automatically generate this subtitle. A woman is throwing a frisbee in a park. A group of people sitting on a boat in the water. Anyway. And now to finish this presentation, I'd just like to present you some of the researches we perform in our group and we have published in some magazines and journals. We have a research group called NPCA, Núcleo de Pesquisas em Computação Aplicada, a research group in applied computing. These are some of the articles that were published in the past years. This is from this year, March 11, 2021.
This is a paper published in PLOS One. With that work I told you of predict the cases of deaths, and hospital beds occupancy in COVID-19 in our state. Our methodology were published in this paper. For example, here we have another application of artificial intelligence from our group. Game theory and social interaction for selection, crossover, pressure control in genetic algorithms, and empirical analysis to real-valued constraint optimization. A machine learning approach to distinguish passengers and drivers reading while driving. This is from the December 2020. Redundant treatment of NGS contiguous in microbial genomic finishing with hashing-based approach is from the field of computational biology, but we apply here some intelligent systems, some AI models as well. Radio propagation models based on machine learning using geometric parameters for a mixed city river path. This is applying artificial neural networks to the forest sciences. And the last one I will show you, this is from June, this is from the last week. We have this paper approved application of machine learning, deep machine learning to detection from images of cocoa plant diseases. We call cacao aqui. So these are some of our publications applying intelligent systems and intelligent methodologies to research areas. So this is me. I now pass back to Adrian, but this is my education background. Adrian has told in the beginning, and this is my job. I'm teacher and head of the computer science department at Universidade Federal Rural da Amazônia in the state of Pará in Brazil. And I'm the leader of the research group NPCA, Núcleo de Pesquisas em Computação Aplicada. Thank you so much. Thank you for being here and to listen to this lecture. Thank you, Adrian, for the invitation. And now, I'm done. Thank you so much, Dr. Braga. Thank you for coming to virtually to Dominican Republic. Thank you for your presentation. Any question? ¿Alguna pregunta para el Dr. Braga? Si alguien quisiera preguntar. Thank you so much, Dr. Braga, for your presentation. Obrigado pela apresentação, amigo. Grande abraço. Grande abraço, querido. Willy, la próxima presentación va a ser de Willy Maurer, del Instituto Superior Loyola. Willy, ¿andas por acá? Willy. Hola. Willis, ¿consigues escucharme? Okay. Creo que Willy no va a poder presentar. Entonces, hemos tenido algunos problemas con los dos próximos conferencistas que vamos a tener. El doctor Alan Vera, que va a presentar un poco sobre herramientas de bioinformática, tuvo una reacción alérgica a la vacuna y no va a poder presentar.
y no va a poder presentar. Y la doctora Raquel está actualmente con una situación. Entonces, creo que Willy tampoco va a poder presentar a pesar de que está en la sala. No sé si José Borbón, si me puedes confirmar, por favor. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos 2 días de este primer simposio de ciencias ómicas de la República Dominicana. Le pedimos que por favor se mantengan en contacto con nuestras redes sociales del IBI, donde estaremos anunciando los siguientes eventos que vamos a estar participando y que vamos a estar organizando desde acá. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar aquí. Todas las conferencias están disponibles en nuestro canal de YouTube, que los pueden consultar en cualquier momento. También si necesitan algún contacto, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde lo van a direccionar al correo y ahí podríamos pasarle los contactos de algunos de los investigadores que estuvieron participando de este simposio. Agradecemos muchísimo este simposio y esperamos verlo en la siguiente edición y en los siguientes eventos que estaremos organizando desde el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.